ஓகே நம்ம லைட் ஹவுஸுக்கு போகலாம். லைட்டிங் கம்மியாகுது. டேய் ஹெல்த் வேறு இல்லைடா, நடுவில் என்ன வந்தான்னு வச்சுக்கோ பொட்டி தான். இந்த அளவு பழக்கம் போக மாட்டேங்குதே. போடு கண்ணே கருகிடுச்சு. இத்தனையா? Crap, what a surprise. Why'd they freeze up? The access code has been successfully extracted from Petrov's neuropolymer memory. Combat mode has been disabled, and the robots have returned to their normal status. Well done, my boy. Everyone who was able to hide and survive owes you their lives. You've done me proud. Thank you, sir. What now? Come back to Chelomey, get a checkup, and take some leave. You've earned it. I'll deal with the fallout from this mess. Roger that. I'm on my way. You didn't tell Sechenov about Filatova. Are you still planning to meet with her? I want to see this evidence she says is so important. Dr. Sechenov isn't going to like it, you know. So don't tell him. ஓ அப்போ அந்த சாவலையாவன் செத்துட்டான் நினச்சான். சுட்டா இதாயிருன்னு நினைக்கிறேன். எதுவும் ஆகாது போல. ஓ ஆக்டிவேட் ஆகுது இப்போ தான் இந்த அளவு. யார முடியாமல் போயிட போதுடா. கேமில் புல்லட் இல்லை. I don't see Larissa's body, so she must have gotten past the trophies. கண்டிப்பா செத்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அப்புறம் எப்படி எவிடன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுவா? ஓ நைஸ் வியூ. இங்கே இருக்குதா? அதுக்கு இங்கே போகணும். இந்த தெரியும் இங்கே கன்னில் காட்டுறது தெரியுதா? நான் ஒரு மார்க் வச்சிட்ருக்கேன். இங்கே இருக்க அந்த இதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான இடம். ஆனால் பெருசாக இங்கே ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் டெஸ்டிங் கிரவுண்டுக்கு எப்படி போகிறது? 12க்கு அதே சொல்லவே இல்லை கோமாளிங்க. எப்பட்றா கீழே வந்து பொட்டியாரு போகுது. அந்த சைடில் வலி இருந்திருக்கும் போல. வலி இருக்குது. மாட்டிக்கணுமா? வலி மீது வலி இங்கேயே வலி இருந்திருக்குது. நான் இப்போ நேராக போனதில் அப்படியே நேராக போயிட்டேன். சரியான வியூ பாருங்க. தூரமெல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கானுங்க. நல்லா தெரியுது தூரமாக இருக்கிறதும். ஒரு மாதிரி கொஞ்சான கிராஃபிக்ஸ் இல்லாமல் நல்லா தும்மல் வேறு. சளி பிடிச்சிச்சு. A lighthouse, huh? So where is she? Larissa! Freaking critters, you around here somewhere? Do you trust Dr. Filatova? I don't trust anyone. But she's got something important to tell me. And I'm sure Dr. Sechenov is hiding something. Has Dr. Sechenov ever told you about his plans? Not really. I mean, he's never really had to, but now this whole thing with Petrov, Jellyman killed Stock and the boss didn't even bat an eye. Is the launch of Collective really so important he can't even delay it out of respect for the dead? I have no data on this topic, Comrade Major. No data, huh? Well, I don't have any data either. So let's go get some. இங்க இருக்குங்க டெஸ்டிங் கிரவுண்ட் 12. பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? லூட்டுக்கு இல்லை, ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளோர் வீடியோக்காக தான். ஆனால் வழி எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இல்லை. இருங்க ஒரு செகண்டு. ஓப்பன் ஆன மாதிரி சவுண்டு கேட்டுச்சு. கீழே குதிச்சு பேராஷூட் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும். கீழே விழுந்தோம் என்றால் பொட்டி. ஏன்னா இந்த லிஃப்ட்டுக்கு வரதுக்கு இப்படி தான் வச்சுருப்பானுங்க. அங்கே வச்சுருக்க மாதிரி தான் வச்சுருப்பானுங்க லிஃப்ட்டுக்கு. தண்ணீர் வழியாக போக முடியாது. இவங்க பேரிகேட் போட்டு வச்சுக்கிறானுங்க. உள்ளே ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம். நான் இப்படி தான் வந்தோம். ஆனால் அந்த சைடு போகிற மாதிரி காட்டவே இல்லை இவனுங்க. வழி இருக்குதா? ஒரு வழியும் இல்லை. இருக்குதோ? போச்சு கீழே வந்துட்டோம். வழி இல்லை மக்களே, வழி இல்லை.
அங்கே போக முடியாது. அப்புறம் இந்த மிஷின் முடிச்சா ஏதாவது அன்லாக் ஆனாதான் போக முடியும் போல. இது வேறு ஒரு சில டைம் கரெக்டாக இருக்குது, ஒரு சில டைமு இந்த மாதிரி ஏறவே முடியறதில்ல. ஸோ சேட் ப்ரோ, வெரி சேட் லைஃப் ஹீரோக்கு. கமான் 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 கமான். கீழே போன டைமிங்கை வந்து சேவ் பண்ணோம்னா சேவ் பண்ணிட்டோம்ல ஆல்ரெடி. எமர்ஜென்சி சேவ் பண்ணிக்கலாம். இவங்க மட்டும் போய் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கிறானுங்க. நம்மளை எப்போ பார்த்தாலே ஊற மலையார ஓடுறது, அது மலையார ஓடுறதுன்னு. ஓகே, இங்கே ஒரு ரோபோட், அது கேஸ் கேனு, அந்த உருண்டு ஒன்று வருமே அந்த ரோபோட்டான்னு நினச்சேன். லைட் ஹவுஸ் கீழே தான் போகணும். கீழே போகிறதுக்கு மேலே போயிட்டு வருவோமா? டாப் வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வருவோம். உட்கார்ற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும். சரியான வியூ. ஐஸ் கேட்ரேஜ், டைனாமோ. இவருங்க ஓஷன் சவுண்டாது இல்லை ஃபால்ஸா? ரொம்ப வரைஞ்சிருக்கானுங்க ரோபோட்டு. ஓகே போவா. எடா காம்பேட் மோட், சிச்சு காம்பேட் மோட் தான் டிசேபிள் ஆகிருக்கா, ரோபோட் டிசேபிள் ஆகலை. கீழே கீழே கீழே. வாட்ஸ் ராங் ஹியர்? எவ்ரிதிங். What do we have here? A chair and a TV? This isn't what I was expecting. What were you expecting? I suspected this room has a specific function. பார்த்துருவோம். கையில் ஆக்காயிருமால. ஒன்னால ஓ கீழே போகுது. சீக்ரெட் ரூம். Crispy critters. I believe that the unscheduled acceleration is caused by the elevator access system being hacked. Otherwise, Dr. Filatova would not have been able to initiate it. So she hacked the system. Kind of like how all these poor bastards got hacked to bits. Oh, underground ஒரு செமையா இருக்கு. So that's Neptune, huh? Looks nice. Actually, it looks amazing. A rapture. I wouldn't mind spending some time there myself. But I can't even imagine what's going on there right now. Comrade Sechenov asked you to return to Chelomey. How will you explain this delay? We can deal with that. Let's talk to the doc first. But if she tries to take off again, she's gonna regret it. I'm sick of playing cat and mouse with her. Look, செம்மையா இருக்கு கீழே. லைட்டிங் தான் கொஞ்சம் கண்ணுக்கு பொசுக்குது. இன்னும் சேர்லையடா பண்ணுங்கிற ஜாலியா. டிவி உடஞ்சு போச்சு குமார். ஓ இருக்கா? What are we doing here? What do you want? Just hear me out, P3. Let me try to give you a different perspective, and then you can decide how to handle things. Do you know how Sechenov is planning to use Collective? What he's going to do with it? After Collective launches, people will be able to control robots with their minds. And they won't be able to stab each other in the back anymore. Sounds nice. I used to think that way too. But that's not how things really are. Collective isn't just about controlling robots. Sechenov will be able to control everyone who's a part of Collective. Collective is diabolical, Nechayev. It's even worse than slavery. Bullshit. It's just the same old chain of command, but on a virtual network. What's so awful about that? Come on, see for yourself. I've got question. I've got questions. Where are we? How you getting here? Why didn't you drop fast? Stop you. Where are we? This is the Academy of Consequences, the facility's memory, analytics center, and primary archive. The activities of all the other complexes are studied here in order to draw conclusions and generate probability matrices. Get to the point.
The Academy has a number of interesting departments. For example, there's the Radio of the Future. By mathematically combining shortwave and quantum echoes, we can predict the music people will be listening to 50 or even 80 years into the future. But there's another very special department here called Polymerized Subject Behavioral Psychology. They're supposed to be volunteers, but... இவனுங்களை தூக்கி வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். How'd you get in here? Why didn't the Drofus stop you? I work here. Well, I used to. Only Sechenov can revoke my access. And he's got his hands full right now. And I'm no threat to him. Get to the point. And no more grenades or other bullshit. Any funny business at all and I'll kill you. This is your last warning. Sure, fine. Come on, I won't waste your time. Okay, lead on. ஓகே. என்னடா அது ட்ரான்ஸ்லேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே போகலாம். ஐயோ இந்த இது மிஷினுக்கு நான் கொடுத்தானுன்னு ஏதாவது ஏற்றிட்டு போகலான்னு சி போ இது பண்ணிட்டு போகலான்னு பார்க்குறேன். கிட்டு ஒன்றுமே இல்லை, சம்பவங்கனை பண்ணிட்டு போகிறானு கூட்டின்னு போயிட்டு. Cutscene. Well, are you ready? Disable polarization. இந்த காலத்திலே வேற லெவல் கட்டிங் அவுட் வந்திருக்காரு ஹீரோ. என்னதுடா? The fuck is this place? A haunted house or something? It's a tomb of the mind. The volunteers who lay the foundation for Collective. The first few groups of subjects all died. Group 30 went insane. Group 73 killed themselves. Group 101 killed each other. Group 204 was the most successful. They all survived. Their consciousness is now in an imaginary world. We call it Limbo. Limbo. And their bodies are here, under my complete control. Want me to make them do something? Why? To show that I'm not lying? Whatever. Line them up. ஓ அந்த ப்ரூஃப் காட்டுறதுக்கு மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்றதுக்கு. Keep going. The fat guy. Tell him to jump. He could use it. Just him? Why don't I make them all jump? After all, we all live in a communist society. Goddamn you, jump! This is insane. Why do you people even do this shit? Fuck. Poor bastards. No, that's where you're wrong. Chemically speaking, they're all perfectly happy. That's what Collective is all about. The entire world will be just like Why would this. Sechenov want to turn everyone into a bunch of idiots? Was he trying to make fun of the world by making people run around naked and act like animals? No. We were able to prevent the degradation of individual consciousness. Memories, behavior, speech patterns are all preserved. But there's one thing they won't be able to avoid. The complete loss of their free will. சரியானது கீழே வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கானுங்க. We gotta stop this. Stop this? That's what Victor was trying to do. You got in his way, and now it's too late. Your boyfriend lost his mind and killed people. He tried to tell me Sechenov taught the robots to kill during the design phase. Why would Boss do that? Why? Why did he design Collective to be a mind control system? Why does he need those special neurocontrollers? Sechenov wants to enslave the entire world. I'm sorry, but if you don't understand that, you're an idiot. என்னடா அது தலைவனுக்கு குழப்பம் பண்ணி விட்டானுங்க. The boss would never do that. He would, and he will. On Monday. All this is really hard to swallow. But I'll help you. Whatever you're planning, I'm in. You're willing to turn on Sechenov? After what you just showed me? Yeah. I want to hear what he's got to say. ஓஹோ ஹீரோ ஒரு பெரிய முடிவு எடுத்துனுங்கிறாரு. P1, P2, P3. Your mind is never free. P1 P2வா? நமக்கு முன்னாடி 2 பேர் இருக்கானுங்களா?
A man can be repaired. Strange voice. What? What was that? What's what? Nothing. I'm just digesting what I saw. Why would you help me if you work here? Why wouldn't you try to stop this? Why did you help me? Perhaps because I care? And besides, it's not about you. Well, not only you. If I were... அதான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் அதான். If you worked here, then why didn't you try to stop this? I thought it was for the best. I thought it was for the good of the entire Soviet Union. But when I realized what was really going on, I had to bide my time, wait for the right moment. Victor and I risked everything and... you know the rest. Fine, moving on. The test subject is not leaving limbo. Inject neurotransmitters. என்னதுடா அது? Hey, Major. ஏய் அவனுக்கு எல்லாமே I'm fine. கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். My head's been killing me lately. I've been seeing things. This is one hell of a job, let me tell you. It won't hurt, soldier. You won't even remember a thing. லிம்போ அது சொன்னதுல லிம்போ விட்டு வெளியே போக கூடாது அப்படின்னு. Hallucinations are serious business. Well, I am a neurosurgeon. I can probably help if everything ends well. No thanks. A little vacation will fix me right up. I mean, if this all ends well. Fine. Listen, about I just don't feel comfortable around these people. Listen, about Victor, What? Did you have no choice? You couldn't have acted differently? Will you now tell me that you're sorry? What? ஓ டைமிங்லாம் ஓடுது. I am sorry. Well, I'm not. I should be, but Victor... No other outcome was possible. It wasn't even quite him at that point. I don't want to talk about it. Okay, conversation முடிஞ்சது. I just don't feel comfortable around these people. That's enough. I'm too busy to chat right now. I just don't feel comfortable around these people. Huh, well, just you wait. Soon this is gonna happen all over the Soviet Union, and later the whole world. Then you'll see all people stripped of their free will. You know, free will doesn't guarantee that a person won't be a scumbag. What? Are you justifying atrocities? Atrocities? What atrocities? If they're volunteers, coming here was their choice. It's got nothing to do with me. You're a monster. Affirmative. That's enough. I'm too busy to chat right now. Very well. Enjoy the view. என்னடா இருக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்கு? எல்லாருக்கும் ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்கானுங்க பாருங்களேன். வித்தியாசமா பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. இதெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருப்பானுங்க? எப்படியோ என்னடா மண்டையில கலர் கோழி கக்கூஸ் போன மாதிரி இருக்கு. மீதியாக இருக்கானுங்க. இதே தவறாக இருக்குது. கிட்டு வேறு இல்லை. ஏதாவது சண்டைலாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம கதை அதோகதி தான். புல்லட்டும் இல்லை. ஒரு ரூட் அடிக்கலாமா? சரி இந்த புல்லட் கில்லட் கிடச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏகேஎம் சுத்தமாக இல்லை. ஏழு தான் கிடைக்குது. அதை வச்சு இவர் நடையில் தான் போடுறாரு. ஓகே, புல்லட் கொஞ்சம் கிடச்சிருக்குது. ஓகே, ஓகே கிட்டும் நிறைய கிடச்சிருக்கு போல. இல்லை பெருசு மட்டும் தான் ஒன்று கிடச்சிருக்கு. டேய் நடந்துன்னு இருக்காதீங்கடா, போர் அடிக்குதுடா. ஓ ஏதோ ஹாலுசினேஷனா? Resist, my darling. Resist. Ah, fuck. I'm so sick of these goddamn hallucinations. Do you see colorful spots before your eyes? Yes. Does your perception of the world change? Yeah, இப்படி கரெக்டாக சொல்கிறேன். exactly. Do you know what this shit is? You were crossing into limbo, but it can't be stopped. How did you interrupt it? I don't
Oh no. It's like that lump of polymer is calling out to me. A big, teardrop-shaped one. Right there, straight above us. Do you see it? There's nothing there. What do you mean? I'm looking right at it. Oh crap, now it's gone. It's a hallucinatory reaction, a side effect of the surgery you underwent. The reaction of a damaged brain to the presence of a neuropolymer implant. What are you even talking about? What implant? Did Sechenov not tell you? So you don't know what's happening to you? Charles, do you know what's happening with my head? I am not detecting any internal changes, Major. But your Voskhod polymer extension is clearly receiving an unidentified stream of external data. What's that interface? Who are you talking to? It's a chatting artificial librarian, an AI in my polymer glove. Doesn't matter. Charles, what are you talking about? Charles? Wait, Charles, what data? What Voskhod polymer extension? The Voskhod polymer extension was developed using data from experiments conducted by Dmitri and myself. What? Yourself? And why are you calling Dr. Sechenov Dmitri? Who are you? Comrade Major, this will be difficult to explain. I am... Charles! Why the fuck are you all staticky? What the hell is going on? Keep it together, Major. If what I'm thinking is true, I should be able to access the archive right now. There will be records about you. என்னடா அது என்னென்னவோ பேசிட்டு இருக்கானுங்க. சார்லஸின் தான் இது ரெடி பண்ணிச்சாமா. State your name and personal access code. Crispy critters. Invalid name. Fine, I'll hack in. Not so fast. Name Chariton Zaharov. Code Fluffy. Code accepted. Access granted. Crispy glitters denied. Hey, என்னடா நீ? Charles, are you there? Nothing? Nothing. So, what is Charles then? Long story short, your Charles is Professor Chariton Zaharov. Huh, that was short. So how could he be Zaharov? Professor Zaharov was developing the collective subsystems and worked on the இவங்க module, ரொம்ப ஸ்பீடா நடக்கறானுங்க. the one மெதுவா you நடக்கறானுங்க. have முன்னாடி inside போயிடுது. you. They told us he ran a number of experiments on himself. The result was disastrous and unpredictable. On himself? Was he an idiot or something? Oh, he certainly wasn't an idiot. Zaharov was a misanthrope obsessed with science. I don't think he cared about what happened to his body all that much. So, when did you realize that Charles is Zaharov? So Charles isn't a person anymore, just device. How can you talk about this calmly? So when did you realize that Charles is Zaharov? Just about right now. When he went offline. I had no idea Sechenov had stashed his consciousness into your glove. It was the abbreviation Charles that tipped me off. அவ்வளவுதான். So Charles isn't a person anymore. Just a device. I don't know. I guess he is. Except this device is based on the logical paradigm and experience of one of the brightest Soviet geniuses. So why does Sechenov want him? Because Sechenov never dismisses what he can use. It's easier for him to change everything to fit his needs. I guess you noticed this already. What's funny is that you seem to have made friends with your glove. Well, we've been through a lot. I've got feelings, you know, being alive and all. So does he. Did. How can you talk about this so calmly? To me, Chariton Radionovich died a long time ago. I'm done mourning him. And besides, I'm a scientist. We're more impassionate towards death than to muddling one's brains. Okay. So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the academy, and Zaharov. Like you reminded me. Fluffy, huh? So what would we have done if the password hadn't worked? I'm sure you would have smashed the door with your bare fists. But now Archivist thinks I am Dr. Zaharov, so we got lucky. And now we can learn everything about you. Let's go. வாங்க ஹீரோ பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம்.